Namaste. My name is Himalata. I worked as a physics lecturer from the year 2000. Today, in this class, I will do electric charges and fields. Okay. So, what are the things that you know about the charges? Have you studied anything about the charges before? So, this is first chapter, the second PUC physics. You first ಶಬ್ದ electric charges ಅಂತ. Okay. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ? Have you heard anything about charges? Okay, so the word electric ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡೋಣ, ಕೇಳಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ due to these charges only, okay, so everything is each and every the matter around us, okay, is made up of charges. What do you understand with the charges then? Okay, now so we know that matter, okay, what is the meaning of matter? So we know all the matter andre you know, it is something which occupies space. It is hidden in everything, correct? Matter consists of what? Atoms. So tiny particles ಏನಿರುತ್ತೆ, atoms ಇರುತ್ತೆ, correct or not? Consist of tiny particles, atoms. Can we see atoms? No, we can't see atoms because it is too small. And what are the things you know in the atom? ತುಂಬಾನೇ basic ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. So atoms ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? So atoms consist of what are the things which is having? Atom consists of centrally charged nucleus. And around that there is electrons will be revolving around the nucleus centrally. So electrons now in martivi, so we are considering, okay, so electrons as a negatively charged particle. So now we are considering the word charge. Okay, ivaga helta idini nodi, electrons matte central nucleus irutte. Nucleus alli irutte protons and neutrons irutte. Protons are what? Protons are positively charged particle. Positively charged. Understood? So the word came now from the charge. Where is it? It is hidden in all the matter or all the substances. Okay, that is charged particle is there in everything. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದೆನ್ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್? Charge is something like it as a hidden characteristics. Okay, mass anta irutte. So mass is what? So mass is what? Mass is something which is there in that is contained in all the matter. Same thing as the charge is also. Charge is something which is hidden in all the. It is there in all the particles. Okay, it is a hidden property and intrinsic property. Intrinsic property of all the matter or of all things, you can say of all things, small in the dodu tankanu elladallu charges idake, elladallu ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ atoms ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ charges ಇರುತ್ತೆ, intrinsic property. ಆಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? As I said, okay, atoms are too small, we can't say that, so that, okay, that is charges are also too small so that we can't see. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಮಾಸು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ವೇಯ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಇದು ಹೆವಿ ಇದೆ, ಇದು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? whenever the same type of charge, the other type of charged particle comes nearby that one. Okay, so it of all the things, okay, it experience when it takes experience same type of charges atma unlike charges bandaga it will experience. What is the meaning of like charges and unlike charges? Have you heard anything about like charges and unlike charges? ನೀವು previous classes alla idu ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? like charges and unlike charges anta. Like charges and unlike charges. Okay, so like charges and unlike charges. So for our convenience, as I said, we can't see the charges, but
for our convenience, scientists said, okay, sumar experiments ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? So there are two types of charges. One is a positive charge and the other one is the negative charge. There are two types of charges. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? Already explained in the considering the example of an atom. These two like charges and unlike charges will be there. Now, according to this rule, okay, of the charges, we know that like charges repel. What is the meaning of repel? Okay, and unlike charges attract. Like charges repel, unlike ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಹತ್ತತ್ರ ಎರಡು ಸೇಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ರಿಪೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ this charge gives the property of for the electric nature also and magnetic behavior also. Very, very important these things. Okay, so now depending upon that, so usually daily life ali now depending upon these charges, okay, we'll divide this electricity. Okay, electricity has two types. There are two types of electricity depending upon these charges. So electric charges, why the word came, that also I will tell. Okay, electric charges are there. Depending upon that, there are two types of electricity. Electricity depending upon the charges, we will define that electricity. One is static electricity. Second one is current electricity. ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಎರಡು branches branch of the electricity ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. First we are studying about the static electricity. Means what? Okay, means what? The charges at rest. So charges ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜಸ್. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜಸ್, we are studying only the stationary charges at rest. Okay, charges at rest, charges are not moving. Those type of electricity is known as static electricity. Okay, now where you in our day-to-day life, where you will experience this type of static electricity, I will give the example. Have you seen lightning? Lightning ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೋರ್ ಗುಡುಗು ಬತ್ತೆ, ಸಿಡ್ಲು ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸಿಡಿಲ್ ಬಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಮಿಂಚು, ಸಿಡಿಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ static electricity, where the static charges will be accumulated. So whenever there should be electricity means charges should be there. Where the charges should be there? In the cloud. So ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ there exists a static electricity in the cloud. So that is the effect of what? That is the result of the lightning. Minchu. Okay, so lightning thunder is due to this one. Okay, static electricity. Okay, in day to day life ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ದ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಡ್ರೈ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪರ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಿರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೆಂಕಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇದೆಲ್ಲದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ charges, that is due to the charges. Okay, this is due to the accumulation of the charges. Ellide charges anta helidini, everywhere, charges everywhere. Okay, so why? Because depending upon these charges, okay, we will divide the given materials as iruanta ella materials nave divide ಮಾಡಿದೀವಿ two types. What are those two types? Conductors and insulators.
Okay, so we divided these things as conductors and insulators. And it ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. So difference between a conductor and difference between an insulator. Conductor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Examples, all metals are conductors. ಹೌದಾ? So metals ಎಲ್ಲ conductors ಆಗಿರುತ್ತೆ. And like plastic, wood ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. So plastic, wood ಎಲ್ಲ ಏನು insulators. Okay. So ಇಲ್ಲೇನು thermocol ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ insulators ಆಗಿರುತ್ತೆ. Metals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Iron, aluminum ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ conductors. Conductors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So ಯಾವ್ದು metals ಅಂದ್ರೆ metals ಎಲ್ಲ conductors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು conduct ಅಂದ್ರೆ which will conduct electricity to pass through it, or which will conduct heat to pass through it. Heat and electricity ನ pass ಮಾಡೋದನ್ನ conductors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Insulators are not, will not pass electricity to pass through it. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು? So electric cable ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, electric cable is made up of what? Electric cable wires ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, this is made up of copper wire. Copper wire ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? If you touch, it will give shock. That we know because it conduct electricity. Around that, what is this? Insulation will be provided. What type of insulation? Plastic insulation is provided on a copper metal. So that what is this? It should give the ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. So then if you remove if you remove the sweater from the body, then you will observe the spark, right? Why? Because okay, our human body is there, no? Human body is also a conductor. It conducts, okay? It allows the charges to pass through it. Very, very important. Human body allow the charges to pass through it. That's why it is a conductor. Okay. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಯೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We will experience shock. Okay, correct or not? So shock ಹೊಡಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡ್ರೈ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಾಕ್ ಆದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಶಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಡಿಲ್ ಬಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ lightning is there. No, lightning is a charged one. Okay, it will comes and falls on the, it is as human is a conductor, it will human will experience that shock. So this is next. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಈ ತರ ಟೈಮಿನ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು comb your hair ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾನೆ ಬಾಚಣಿಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯನ್ನ ಬಾಚ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೂಮ್, ಓಕೆ, ಕೂಮ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ ನ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಕೂಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟರಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತನಕ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯು ನೋ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೋ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಕೂಮ್, so comb na ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ರೆ it won't attract. Only when if you comb your hair, ತಲೆ ಬಾಚಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಇದರ ಹತ್ರ ಇಟ್ರೆ, ಪೇಪರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ರೆ it will attract. Very, very important. Okay, next one is same thing is if you rub a glass rod with a silk ಅಥವಾ wool ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಸೇಮ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಲೂನ್. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೆಲೂನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಲೂನ್ ನ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆನ್ ದ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ದ ವಾಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರೂಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತನಕ ಅದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ಮೇಲೆ? wall mele, because of what? So if you are rubbing, okay, some charges will be created. What is that? Why it happens like this? Okay, I will tell you all those things. Okay, so this is very important to understand the basics of charges. Okay, now how it attracts? Okay, yake attract agutte comb ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ? So before that, why it won't attract? Now it why attract now? So I'll take the example of a glass rod. So if the glass rod is there, okay, if it is rubbed with a silk thread, a silk ಇಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ರಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ನೋನು. ಸೊ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸಿಲ್ಕ್ ರಾಡ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಪೋಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ nucleus in a definite orbit. So here illu astane elli this is a silk and this is a glass rod. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಲ್ಕ್ ರಾಡ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಸಿಲ್ಕ್ ರಾಡ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಲ್ಕ್? ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತಂದೇನು ಈ ತರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಉಜ್ತರ ಇದ್ರ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ the electrons from this silk will transfer to the glass rod. Understood? So before that both are stable, neutral. Before rubbing both are neutral. Neutral ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಲ್ಕ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Electrons are charged particle. Electrons are nothing but charged particles. Okay, it will the silk lost the electrons. Okay, and this glass rod gained the electrons. Andre ಏನರ್ಥ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತು, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಥ್ರೂ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇವಾಗ ರಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು, ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ವೆ. If you keep this one in the plastic rod, okay, and plastic rod al tagondre, ivaga suppose if you take it as in a plastic rod, in a plastic rod bandre, this glass rod will attract the plastic rod because it is having some charges here. Okay, so this is how you have to understand why it is happening. We know that like charges will repel and unlike charges will attract. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಊಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕಿಂದು ಚರ್ಮ, ಬೆಕ್ಕಿನ ರೋಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೋಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರು ಸಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದ metal, before rubbing the plastic comb, okay, it was insulated. Okay, if you rub with the hair, then what happens, charges from hair transfers to the comb. Very very important. You know, friction indagi, rubbing indagi, that is hair, that is a charges will transfer from hair to the comb. So that what happens, this comb becomes a charged one. Positive agli atha negative agli agbidutte. Avage enaytu, idenaytu, already papers ittalla, so that will attract the papers, though it is an insulator, okay, momentarily. So the charges becomes a charged one. This is what transfer of charges takes place from the silk to glass, like that. So that what happens, charging takes place. This is known as transfer of this one. Usually both are what, both are insulators, athwa both are what, neutral agirutte. If you rub like this, then what happens, it becomes a charged particle, so that it will attract a ripple. Ripple means what, if you take this one, okay, if you take the glass rod
ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಬ್ ವಿತ್ ಫರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್, ಓಕೆ, ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲನ್, ಓಕೆ, ಫರ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಪ್ಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ rubbing. So rubbing means what? Rubbing material, very important. Now the word electron, okay, so comes from the electron anta word idella, that electricity electron, that came from the word amber. What is the meaning of amber? Amber, electron comes from the Greek word that is amber. Electron ಅಂದ್ರೆ k ಇದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ELEC ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲದು ಬಂದಿದೆ ಆಂಬರ್ ಇಂದ. ಆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಬರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್, ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ವುಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆಂಬರ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಈ ಆಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಂಬರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಬರ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಊಲ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಊಲ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ 600 BC, ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಓ ಇದು ಆಂಬರ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 600 BC ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆದೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಂಬರ್ ಅವಾಗ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿಲ್ಕು ಅವಾಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇದನ್ನ. Okay, so now it is what? So conductors and insulators also I explained about this one. So about the charged particle I explained. Okay, charge means what? Something which is intrinsic property hidden in all the substances. Next comes what? Next comes the charged particle. Next one is conductors and insulators, including our human body. All metals are all conductors. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಇದು ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ರಬ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೊಮೆಂಟರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, so how to identify? There is an instrument that is known as gold leaf electroscope. Okay, so gold leaf and electroscope anta helತೀವಿ. Electroscope is a device which is used to find out the charges and identify the charge. Electroscope is a device. Okay, it is a device which is used to what? Find the charge. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, we have one thing that is known as electroscope, not electroscope. Electroscope is a device which is used to detect charges. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ how it looks like? So it is having a one glass ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಬರಬಾರ್ದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳೋಣ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ.
Okay, so now this is connected metal knob. Okay, ಒಂದು ಕೀ ತರ ಇದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್, ಹೌದಾ? at the other end of this one we have a thin leaves, thin gold leaves. What is the meaning of why we have to gold ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಥಿನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯಾವ್ದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ will be attached like this. Okay, if the charges if this is the construction of a electroscope, gold leaf electroscope. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಥಿನ್, ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ತನಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಥಿನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, we want very thin sheets of this one. That's why we are using gold. Okay, gold leaves irutte. So whenever, how it works now? So whenever you bought any charged particle near the knob, il charges iruttalla, charges flows through across the metal and it will reaches the gold. Gold is also a metal. Gold is also metal. Wire is also so metal wire is these are all conductors. Metal knob is all conductors irutte. Hangage adar ಒಂದು charged particles na tandre you have to detect whether it is made up of charge or not. For that, what you have to do is we have to bring that one near the charged particle, near the gold leaf electroscope. Now what happens? Idu enaitu, so charges ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಸಹ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇದು ಏನು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಹ ಈ ತರ ಎರಡು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. whenever charged particle comes means what, it will go move away from each other. ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ it will go away like this. Understood? It will go away like this. So before that it was like this. Whenever the charged particle comes means it will move like this. Understood? So positive ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ divergence will be less. Okay, negative ಅಂದ್ರೆ divergence will be more. It move more. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So from this we can say whether this is a insulator or a conductor. Insulator ಇದ್ರೆ charged particle ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. So it will stick together. ಎರಡು ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಬೇಕು? there should be some charges, maybe positive charges or maybe negative charges. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಯ್ತು, it will go here. Both, if it is a charged particle is positive one, okay, both the charges will accumulate on the two sides of both the sides of a gold leaf. Okay, both gold leaf. So that what is this? Why it is divergence? They will repel. Okay, due to the repulsion they will diverge. This is the construction and working of a gold leaf electroscope. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ electroscope. Okay, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. electroscope is a device which is used to find out whether, detect ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, find out whether the charged particle is there or not, to find out the charged particle ನ find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ next is what? Next is so ಇವಾಗ law of conservation of charge. Okay, what is the meaning of charge? So ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ವಿ, it is we will consider a charge in the form of point charge. What is the meaning of point charge here? and our convenience. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇರೆದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. Why? Because it occupies very small region. That's why it will call it as point charge. ನಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, we can't see the charges. Okay, we can't see the charges, but for our scientists, for our convenience, they told there are two types of charges. One is negatively charged. Two types of charges antu irutte. One is that is, one is negative, one is positive. So it is depending upon that. Okay, so we will represent like this. This is representation of the charge. Understood? So now one thing comes, what is charge part. That is if these charges are represented by the word Q. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ Q1, Q2 ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ Q1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇದರ Q1, Q2 ಅಂತಾನೆ ಬರಿತೀವಿ ಯೂಶಲಿ.
So sumar type of charges. These charges will add up, means additive property of charges. That is, we can add like this. Q1, Q2, Q3. Many types of charges will add up. Add one charge particle. Now it is what? Suppose if it is negative charge, negative of Q1, negative of Q2, positive of Q3, positive of Q4. And cancel negative one negative one positive cancel. So finally 0 no barbodu. But that is additive property of charges. That is known as additive property. That means charges can add up to give the total charge, sum of the charges. That is there. Next is what? Next is about the charges will add. Next is about the conservation of charge. Very, very important. We've already kaltidira conservation of mass, conservation of energy, correct? So law of conservation of charge, law of conservation of mass, nodidira, law of conservation of energy, nodidira. This is charge. So detail lower classes charge ಬಗ್ಗೆ explain ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, but detail version ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Okay, so now it is conservation of charge means what? Law of conservation of charge. Okay, what is the meaning of this one? Law of conservation of mass ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ law of conservation of energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We know that one, right? That is, mass cannot be created nor be destroyed. Total mass remains constant. Correct? Same thing. Energy cannot be destroyed or cannot be energy cannot be destroyed or it cannot be created, but total energy is conserved. Conserved ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Same ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, so here also conservation of charge. Law of conservation of charges shows that what it shows in a closed system. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆ in a isolated system. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, so total charges remains constant. Total charges will be same. Total charges will be conserved or constant, remains same. Remains constant ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲದು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್, ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇರುವಂತಹ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, LHS RHS ಅಂತ ಗೊತ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ LHS ಆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. that is known as what? That is conservation of charge. Understood? Next comes the quantization of charges. So these are all the things what we are discussing today. Next comes about the quantization of charges. Here is the quantization of charge. Correct? So here it is. ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಫ್ ಒನ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, 3/4 ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆತರ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, we can't write the charges in terms of half, 3/4 and that one. We can write only in that form of a integral multiple. ಅಂದ್ರೆ half ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, just charge ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, multiples ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಬಿಟ್ರೆ half of that won't exist. That is charges exist in terms of integral multiples. Means what? So that is Q, charge is what? Q, that is equal to N into E. E is what? N is any integer. Integer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Integer ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ -1, -2 ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 2 3 0 1 2 3. ಸೊ -1, these are all known as integers. Okay, positive negative ಎಲ್ಲದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that is not that don't exist. Okay, it should be, so when n is equal to what? When n is equal to 0 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. that is an integer. it should be a positive or negative. Okay, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ 1 2 3 ಇರ್ಬೋದು. Okay, so by convention, the charge on an electron is taken to be negative. So now we have the charge on the electron is negative, and charge on the proton, positron is the positive charge is positive. Like that, we will consider. Okay, and this value of this E. So this E is known as a charge, and unit of charge is known as coulomb. Name of the scientist. Okay, unit of charge. Unit of charge is coulomb.
Coulomb is name of the scientist. Okay, C anta bariತೀವಿ. And value of this E is then one charge ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ value ಅಂತ. So ಸುಮಾರು experiments ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು scientists derived the value. They gave the value as this one. E is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 C. Very, very important. 1.6 ಅಲ್ಲ ಇದು actually, but ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1.6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Actually 1.602192 ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. Don't get confused with all those things. We can take ಇದಲ್ಲೇನೋ 0 2 ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ this concept is there, no charge, electric charge. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1.6 into 10 to the power of minus 19 C. This is known as the charge of the electron. So and charge of the positive charge also like this only. Negative charge is also same. Negative positive charge is also same charge. But when is this sign change ಆಗುತ್ತೆ? Electrons ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Negative of this one, negative of 1.6 ಬರುತ್ತೆ electrons ಗೆ. Okay, it positive in the 1.6 into 10 to the power of minus 19 C. Understood? So this is how it works. Okay, so very very important. That is n into E. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? So n is the number of charge. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So if one charge ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you calculate, so one charge, that is how much you have to calculate. They will ask like this. Okay, so if we calculate, we know that Q is equal to n into E, correct or not? So if it is 1, okay, negative of 1 is there, then what happens? E is how much? 1 into 10 to the power of minus 6. 1 into 6 into 10 to the power of minus 19. So that Q is this one. That is, if you want to calculate the number of electrons in one charge, then how much it is? N is equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19, correct? That means 6 into 10 to the power of, substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 into 10 to the power of 18 electrons ಇರುತ್ತೆ. So there are about 6 into 10 to the power of 18 electrons in 1 coulomb of a charge. Very very important ಅಂದ್ರೆ. So number of electrons ಇರುತ್ತೆ. N is equal to, so see if it is 1C, okay, 1 coulomb of a charge is equal to n into 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಅಂದ್ರೆ n is what? Number of electrons. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 6 into 10 to the power of 18 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? 18 zeros ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 1 coulomb ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 1 coulomb of charge consists of so many electrons. Okay, so these are all some basic definitions of a charge. Okay, point charge ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಮರಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ due to which it produces and experiences electric and magnetic field. Okay, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ? I told about the charge as what? So charge is a intrinsic property, okay, which will come whenever it is experiences that one, whenever there is a matter. Okay, so other things will come like this. Okay, next one is, so conductors and insulators, those substances which allow the passage of electricity through them are called conductors. Examples: metals. The earth is also a very good conductor, and those substances which offer metals are the good conductors. Okay, the earth and those substances which offer high resistance to the passage of electricity are called insulators. Earth is also a very good conductor. Plastic, rod and neon, these are all what? The nylon, all what? They are all insulators. Transfer of electrons is the cause of frictional electricity. Static electricity I told no. So transfer ಆಗುತ್ತೆ electricity ಹಾಗಾಗಿ. So the transfer of electrons takes place, so that it is a cause for the frictional electricity, or it is also known as static electricity. Additivity of charges. Charges are scalars and scalars and vectors. So last class alle 11th first piece la ಓದಿದಿರಾ. scalars ಅಂದ್ರೇನು? It has only magnitude, no direction. So charges ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ತರನೇ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ಸಿಗೂ ಮಾಸ್ಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂಡ್ ದೇ ಆಡ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇದು Q1 Q2 Q3 ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ Q1 plus Q2, the total is summation of all the charges. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು
ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟ್. Conservation of charge. The total charge of an isolated system is always conserved. That is, initial and final charge of the system will be same. Quantization of the charge. Charge exists in discrete amount rather than continuous value and hence quantized. Mathematically, charge of an object is Q is equal to plus or minus n into E. Yakandre plus is for positive charge and negative is for negative charge. Negative is for electrons for negative charge. Where n is the integer and E is the electronic charge. Very, very important. E is nothing but for electronic charge. Okay. When any physical quantity exists in discrete packets rather than in continuous amount, quantity is said to be quantized. Hence, charge is quantized. It is in a discrete packets, not a continuous one. So, SI unit of Coulomb is C. And C just literally electrostatic unit ESU ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Stat C ಅಂತ ESC ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But here it is very important as Coulomb ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next comes, we have to explain about the Coulomb's law. I will tell you something about the Coulomb's law. Okay, so here it is. So Coulomb's law. Okay, name of a scientist Coulomb. What he told now. Suppose if like charges are there, so then what happens? It will repel, and unlike charges are there, it will attract, right? So we told like that. So what is the meaning of that? Why there is exist a such type of force, all those things given by a Coulomb, that is known as Coulomb's force, electrostatic force, Coulomb's law. What is that? Okay, if you keep two charges here, wherever it is a same type of charges irbodu, but different types of charges irbodu. Same type of charges, nanu bartini one positive charge bartini, one negative charge bartini. So if the two charges are there, one is positive charge and the one is negative charge, that is Q1 Q2 ಅಂತ ಬರೀನ. That is point charge ನಾವು represent ಮಾಡಿದ ತರ again and again ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. We can't see, but for our reference ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So we have to ತಲೆಯೊಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, we can't see, so for our reference we can write like this. Two charges are there. Suppose Q1 is there, Q2 is there, are separated by a distance D. Okay, one separate, they want the distance D ಅಥವಾ R ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So separated by a distance R ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. Okay, this is the distance. Then what happens? Okay, there exists a force of attraction. So if there are two types of charges are of a different type, means unlike charges ಇರೋದ್ರಿಂದ there exists what is that? Force of attraction. Correct? So they will attract towards each other. How much they will attract? What type of force acts between? That is known as Coulomb's force. That is electrostatic force. So if it is what is this? How much force exists? That is given by Coulomb. What he told us, if two charges are separated by a distance, okay, then the force acts between the two charges is given by F is directly proportional to, we'll write like this only, F is directly proportional to Q1, Q2. So if it directly proportional to product of the two charges, and F is inversely proportional to the square of the distance between them. Very, very important. Iದೇ ತರ same type of ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಇದೇ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಯಾವ್ದಿದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ F is what that shows? F is equal to G into m1 m2 divided by d square. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ? ಸೊ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು? F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. Very, very important. Okay, so Q1 Q2 divided by R square ಇದು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ proportionality constant, we have to remove the proportionality constant, right? F is equal to some constant K. I will write like this only, K ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ? So now it is K into Q1 Q2 divided by R square. This is known as Coulomb's law. Coulomb's law of attraction ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್, ಸಾರಿ, ಒಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್, ಎರಡು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್, Coulomb's law.
of force. What is that force? Force of attraction or repulsion. Understood? So these are all the things here. So what is this K here now? So that constant is other value is 9 into 10 to the power of 9 actually. Okay. This K value is 9 into 10 to the power of 9 anta baithi. But usually we'll represent like this 1 by 4 pi epsilon naught. This K is nothing but. So this 1 by 4 pi epsilon naught. One hosa term bantili epsilon naught anta. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬಂತಿವಾಗ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಂದಿದೆ. So this is a new chapter for you. Here it is 1 by 4 pi epsilon naught. We are writing like this 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square. Instead of K, we are writing like this. What is the meaning of 4 pi epsilon? Epsilon is known as permittivity of free space. Confuse ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬರುತ್ತಾವಾಗ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is known as this is permittivity of free space. So ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ permittivity of free space. Its value is given by 8 point, exact value ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So its value is given by 8 point so epsilon value is 8.854 into 10 to the power of minus 12 new per Newton per coulomb square per Newton per meter square. Like this it is. Okay, unit of the epsilon naught value. Permittivity of free space ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಅದರದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ 8.85 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 8.85 into 10 to the power of minus 12. ಸೊ 1 by 4 pi ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 4 pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi is 3.14 ಅಥವಾ 22/7 ತಗೋತೀರಾ. If you substitute this epsilon value here, then you will get the value as 9 into 10 to the power of 9. So we'll get the value as 9 into 10 to the power of 9. So ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? We come to know what is the mean, how much is the charge. Okay, Newton meter square by Coulomb square. Okay, K value is how much? K value is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square per Coulomb square. Understood? So this is about the electric, there is a Coulomb force of attraction ಅಥವಾ Coulomb force of repulsion. So ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? They will ask some numericals based on this. Okay, very important Coulomb's law. Now ಇವಾಗ depending upon that we can explain the force. So what is that force? That is what is the if this force is how much? What is the how much amount of force acts? F is equal to, so if it is Q is how much? Q is 1. Both the charges is having unit charges. Okay, both 1 coulomb of 1 coulomb of charges. It is 1 coulomb, it is 1 coulomb. Separated by how much? 1 meter. If they are separated by 1 meter, then what is this? F is equal to how much? 9 into 10 to the power of 9 Newton. So force ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರಡ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ. So here it is, F is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton. And then I thought whenever, how much force will attract, or how much force will experience whenever two charges are having 1 coulomb each, okay, separated by a 1 meter distance, then there experiences a force of 9 into 10 to the power of 9 Newton between two charges. Correct? Next comes what? Next comes if many charges are there. Okay, so many charges are there. So I will explain that one here. So this is Coulomb's law. So everything they wrote 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2. Okay,
So these things very, very important, these things now. Epsilon is what? Epsilon is absolute permittivity of the medium. So I told about epsilon naught. Epsilon naught I told. Okay, now it is epsilon is nothing but epsilon is nothing but epsilon naught into epsilon r. So now it is what? Epsilon it is equal to epsilon naught into epsilon r. One absolute permittivity of the medium. So free space ಗೆ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ 9 that is 8.54 ಅಂತ. Here it is for medium ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 1 by that is in terms of force in vacuum to the force in medium. That is 1 by 4 epsilon naught ಎರಡು cancel ಆಗಿ epsilon divided by epsilon naught is equal to epsilon r. This is known as relative. So this is known as relative permittivity of the medium, also called dielectric constant. This is known as a dielectric constant. It is given by like this. See, this is the equation. So force is given by like this. So this is a dielectric constant. Epsilon by epsilon naught is equal to epsilon r. Okay. So the ratio that is epsilon r is equal to, correct? Epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. That is the formula. Okay. Epsilon is what? That is a permittivity of the medium. Okay, it is for medium. This is relative permittivity, and this is a para in the free space. Now, so if only one ಎರಡೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. If system of charges are ಬರೀ ಎರಡೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ತಾನೆ. If you consider matter means several charges are there. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. This is known as principle of superposition of electric charges. See, Coulombian forces are conservative forces. It will adds up. So many charges are there means, see, if you write like this, this is a vector representation of the forces. First piece nalli how to represent the forces in the terms of the vectors nodidiralva. Ee tara force extend ಮಾಡ್ತೀರಾ. That is known as, what is this? Is known as the position vector. So direct agi r1 illa idenne ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, related to the position vector we are what we call, we are defining that in terms of position vector. These different types of forces, many forces are there. So for different types of charges, many types of forces will act. How it acts like this? See, this is the this type of charges will act. See, so if for a q amount of charges, this is f naught, many types of for this one. So these charges will adds up. So this is known as superposition of electrostatic forces. Just now I told charges will adds up. See how when I told. So one is one force again I told f is equal to, this is due to q1 and q naught. ಎರಡು type of charges divided by r naught square. R naught square ಅಥವಾ r naught square ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯ್ತು, so q2 into q1 divided by r1 square. ಈ ತರ ಆಡ್ ಆಗಿ finally you can write. So whenever the system of charges are there, we are telling superposition of electrostatic forces is very important. So whenever it adds up, it comes out to be f naught is equal to q naught divided by 4 pi epsilon naught. Okay, q naught ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು one charge ಗೆ, depending upon the reference charges. Okay, summation. So summation is sigma. Sigma is for what? For any number of charges you can explain. Okay, 4 pi epsilon naught is that. Now it is I is equal to 1 to I is equal to okay. So I is equal to what? I is equal to 1 to, so this distance relation is then I is equal to q, summation of I is equal to 1 to q divided by qi divided by r naught to the power of 3 into unit vector. So unit vector is also there. So depending upon these things, okay, it will continue. So this is known as the principle of superposition of electrostatic forces. What do you know about electrostatic forces now? So the charges, okay, at rest will give, what is that? Electrostatic forces. The force between two charges at rest are known as electrostatic forces. And who defined this one? Electrostatic force? Coulomb explained about the electrostatic force. Okay, Coulomb's electrostatic force or Coulomb's law. Okay, that force is electrostatic force and the strain F is directly proportional to q1 q2 divided by r square. F is equal to 1 by 4 pi epsilon into q1 into q2 divided by r square. Adu taleolag barbeku. So you have to understand these concepts. Okay, so these are all very, very simple. So ishtadanka maadodellanu saha simple age itte. Correct. Next ಏನಇದೆ,
ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, so depending upon the position vector. So vector addition, position vector yav tagoti aವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, if you take the distance in terms of vector, charges are not in a vector. Charges are not vectors, only the position is vector. If you take that one, then what happens? Vector addition is there, no? Triangular law of addition is there. So like that it continues. So now what is this? About the superposition of charges. So superposition of charges we came to know. Just you have to add all those charges. Superposition of electrostatic forces also. One charge, we added charge there, only one electrostatic force F is equal to 1/4 epsilon into Q1 Q2 divided by R square anta ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, you are not supposed to write like that because many charges are there. Depending upon that, we have to write the vector in terms of vector notation you have to write. And this is the form of the vector notation of the principle of superposition of electrostatic forces. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದೇನು ಚಾರ್ಜ್, ಮತ್ತೇನು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ charge. Next is what? Next is about the quantization of charges. Formula idella, that is Q is equal to N into E. That you have to remember. Next comes what? Next comes the Coulomb's law of electrostatic force. Coulomb's law of force. Coulomb's force. Coulomb's force is given by like that. So it is a gravitational force with gravitational force is truly attractive, very attractive matra. So it attracts the two things. Here electrostatic force may be attractive, may be repulsive, depending upon what? ಏನು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, that you have to calculate and you have to write down depending upon the number of charges and all. So these are all very very important concepts on what electric charges and fields. Only basics ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಹ charges transformation ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. So charges transformation takes place through the friction. Correct? So friction ಏನಾಯ್ತು, charges transformation ಆಯ್ತು. So ಏನಾಯ್ತು, so rubbing of the two materials. Okay, so same type of materials ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, charges shift ಆಗುತ್ತೆ. Charges shift ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, one becomes a negatively charged particle, one becomes a positively charged particles. If two types of what happens, from the basic only, from the atoms only I explained all those things. ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು electrons ಬರೀ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 types of charges, positive and negative, comes from where? Comes from the initial atom. And we know that each and everything consists of. Okay, next is what? Additivity of charges. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ, see many charges are there. Correct? So here it is, many charges are there, everything adds up. Okay, next one is what? Next one is quantization of charges. Okay, sorry, conservation of charges. What is the meaning of conservation of charges? Charges can neither be created nor be destroyed. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಚಾರ್ಜಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾರ ಒಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನೋ ಲಾಸ್, ನೋ ಲೂಸ್, ನೋ ಲಾಸ್, ನೋ ಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಬರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? Next class we are going to cover the fields. Now we have to understand basic properties of charges that I tried in my to give the brief explanation about the charges in this class. And the device I told, which is the device which you use to measure the charges,
electroscope, and ಏನಿದೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲದ ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂತಂದ್ರೆ ಸಿಡ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ send it to the ground. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಸೇಫ್ ಆದ್ವಿ. So if we send it to the ground, then what happens? That is the effect iruttala, lighting in the bandiranta effect, that is nullified agbidutte, ella charges nu saha ground ge hogbittu, so neutralize agbidutte. So that sill inda bandiranta effect ella andre sill hodre enaytu idu inne bitbidbodu building ene, adakoskara so nullify the charges, aa effect na cancel madlikke. So they will put the lightning arresters. Okay, these are all some devices. Electroscope is a device which is used to detect the charges. Okay, gold leaf electroscope antivi, adu normal agi electroscope irutte. So it is detect the charges. Heng detect madutte, whenever the charged particle comes near the knob of the electroscope, then what happens, it will diverge, or it will stick together. It will stick together means no charges detected. If it will diverge means one is maybe a positive or maybe a negative charge. Okay, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀರಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗೇನು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ fields. Okay, and I explained about the Coulomb's law also, that force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Very very important. Distance ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, force will decrease. Correct not? So product of charges ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಸಹ ಏನಾಯ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೂರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್. If they are close, charges are close by, then what happens, great amount of force will attract ಅಥವಾ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ it won't. Okay, so some distance ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕದು. It is dependent upon the Coulomb's force of attraction or repulsion. Okay, so next is about the principle of superposition of electrostatic forces. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ one force act ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ, so we have to use the principle of superposition of electrostatic forces. That gives the formula like this. Okay, and I gave the values of permittivity of free space. Permittivity ಅಂತಂದ್ರೇನು, so number of electric charges of electric flow, electric fields in a vacuum. So vacuum, it is epsilon naught. If it is for a medium, it is epsilon. So the ratio between that one gives the relative permittivity. So for epsilon naught value is that also I gave 8.854. 1 by 4 pi epsilon 8.854 into 10 to the power of minus 12. Okay, 1 by this one is if you do like that, then how much we'll get? 1 by 4 pi epsilon value is how much? 9 into 10 to the power of 9. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 by 4 pi epsilon ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ 9 into 10 to the power of 9 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು force between the charges also. How much amount of force will act? 9 into 10 to the power of 9 Newton amount of force will act. Okay, whenever the charges 2 coulomb. Okay, one is 1 coulomb, one is also 1 coulomb, separated by 1 meter of a distance. Okay, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ.